안녕하세요. 오늘은 여름에 지금 커피를 먹고 남은 일회용 용기를 가지고 재활용해서 지금 피스통을 하나 만들어 볼까 합니다. 이거를 이제 재활용하기 위해서 이제 버리기는 아깝고 해서 이거를 이용해서 또 남는 짜투리 나무로 피스통을 하나 만들어 보겠습니다. 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 원목을 재단하여 보겠습니다. 컵 크기에 맞게끔 이렇게 딱 꽂으면 여기 걸릴 수 있도록 하기 위해서 이렇게 크기를 맞는 원형을 가지고 이렇게 나무에 이렇게 마킹을 하여 주었습니다. 이렇게 해서 저는 총 5개를 타공을 해서 지금 통이 5개가 지금 여유가 있거든요. 5개로 해서 이렇게 타공을 해 보겠습니다. 직소기로 이래 딸 수 있도록 지금 홀을 이렇게 내주고 이 홀 냈는 곳을 통해서 이제 직소기로 하나씩 따줄 생각입니다. 자, 이렇게 타공을 해주고요. 지금 직소기로 하나씩